In our topic today, we are talking about why girls fear rejection from men. Mbona wasichana wanakuanga the type that will tell you, mi siwezi endea mwanaume nianze story, siwezi enda nianze conversation, whether it's in person or whether they are just saying probably amechukua namba ya msee ama mtext wa kwanza. Why do women fear ama why do girls fear rejection that much from men? Number one thing, and this was a topic that I asked on my live show, na nikauliza madem, why do you think girls fear rejection? So the number one thing niliambiwa ni sometimes they fear because wanadhani probably wataenda, and then after wame approach the guy only to find out that chali by there akona, they have a girlfriend ama they are dating. So unajua that awkward conversation of okay, ni poa, by the way I hear what you're saying but I have a girlfriend for now, so haiwezi work. Unaweza imagine ukiambia dem hivyo. So every time I've come to understand that ile time as a man you want to say no to a lady, because there will come a time where you need to say no to a lady, where you need to reject a lady, either because probably hata yeye kuna venye amekuonesha rejection in the past, so it's like now it's your turn to show her hata wewe hauko hiyo story. Sometimes I feel like when you wanna say no to a lady, make sure your no is a no. Usiseme no saa hii alafu baadaye wewe ndio unamtafuta unasema ayayayaya, nimeachoa dem akaenda hivyo na niye amenikujia. So when you are saying no, make sure the no is a no. Juu ukijaribu kumwendea after umemwambia no, expect a no also from her. Expect her to reject you the same way umemreject, okay? So madem wanajonga sana hii game ya tit for tat. Anything you do to her, she will do to you. So if you reject her, she will reject you. So as a man unafaa kujua hivyo. If you wanna reject a lady and you wanna say no to her, make sure hautamtafuta baadaye because she will say no to you, alright? Another thing also why women so a girl will fear rejection because hataki kuendea mwanaume aanze kumwambia mimi niko na girlfriend sahi but I love that unanipenda na nini, thank you for opening up. Unaweza imagine ukiambia dem hivyo. So for them that is what they fear most, okay? Another thing they fear is the time wamefunguka wameanza kusema ati okay, the time ameendea mwanaume. One of the other reasons that I was told ni probably they don't want ati mabeshte wake wajue ati alikuwa amekuja kukuambia hivyo ama alikuwa amekuja kukuapproach ama alikuwa amekuja kukukatia as a man, okay? So most ladies won't go for a guy because utaanza kuambia mabeshte wake ati ule beshte yenu alikuwa ananikatia na ni dem, okay? So they fear that utaenda kuambia kila mtu ati ulijaribu kumkatia. So that's also the other thing why they fear rejection from men, because they don't want to approach you and then isemekane ati yeye ndiye anaenda kikatia wanaume, okay? Another thing also could be it heightens and reaffirms their insecurity. You see, when you say no to a lady, you're not only saying no to her, you are saying no to what she thinks about herself, you are saying no to how she carries herself, you are saying no to how she perceives herself. So kama akona any kind of insecurity, ataanza kujiambia ama ni juu hajapenda kitu fulani kwangu, ama ni juu hajapenda kitu fulani kwangu. So it reaffirms their insecurity. So ni kama inape insecurity yake nguvu, anajua damn, umse najua ameni reject, hata najua ni kwa nini ameni reject. So kama alikuwa na insecurity, your rejection in amplify your insecurity. So you find most girls they'll either try it one time in their life and never do it again, ama they will hear that a friend tried it and never try it, okay? Another thing also inawezafanya women, another thing that causes girls to fear rejection also is it kills their self-esteem. Either it lowers their self-esteem ama it damages their self-esteem completely. Unapata by the time amekukujia, when you reject her, for her she feels like hey, she could never do that again. So ina lower self-esteem yenye alikuwa nayo. So kama alikuwa amejionanga kama ude mwenye uko juu, like she can approach anyone, atafika point I realize wow, yani hadi huo msee amenikata, okay? So they fear that rejection because it will damage their self-esteem. And for ladies, they take time to build their self-esteem. That's why they use filters, that's why wanatumia makeup. That's why for a man anaweza toka kwa nyumba akikaa venye anataka, but for a lady she will really think about a lot because it's her self-esteem anajaribu kuboost, okay? So anytime a rejection comes from a man, your self-esteem inakuwa damaged. So anytime she does it the first time, and most of them watakwambia alijaribu tu mara moja kuongelesha chali akamlenga, hajawahi jaribu hiyo kitu tena, okay? So that's the thing. The other thing ya inaweza kill also their confidence. So somebody may ask, kwani self-esteem na confidence isn't the same thing? I think it's not the same thing. Confidence ni ile yenye, yes, your self-esteem unaweza kuko sawa, but sasa the confidence to do it. So it kills their confidence of approaching another guy. So anytime they fear rejection, wanaifia juu
wanaona manze hata hataki kukuona, hata itaka kukuona, because now you will always be the person that said no to them. You will always be the person that never found them attractive. You will always be the person to them that never saw them in that way. Yani wewe ulimwangalia ukaona udem hawezi, okay? So hiyo ndio kitu itakuwa ina play kwa mind yake. So of course it mess confidence yake even when it comes to other things, either without ye kujua, ama either with her knowing or her not knowing, it is going to mess up her confidence anytime she remembers that a guy rejected me. Unaona, itakuwa ina mlower confidence yake vibaya sana. The other idea ama the other reason why girls fear rejection from men ni juu it makes them feel like they are not attractive, okay? So anaanza kuona ama mimi sikwagi mrembo venye nadhani, alright? And it's always that one guy in their life mwenye anakujanga na muonesha, by the way, wewe kama unadhani wewe unakoga mrembo, haukuangi mrembo. So after that it's almost like even when you tell this lady you look beautiful, she will always remember the words of ule mwanaume fulani mwenye alimwambianga si mrembo, ama alimrejecting because akamwambia. Can you imagine if a lady approached a guy and then the guy was like, me hata you're not my type, unajua hata wewe si type yangu? Imagine how it would feel, okay? So you need to understand there's a level, kila msee, actually in ya kila msee, but girls inawa affect sana. Kuna penye unakuwaga umejieka in terms of like when you rank yourself in terms of either being handsome if you're a guy or being beautiful if you're a lady. Kuna penye unakuwaga umejirank. So according to penye umejiranked, it might get to a point where it's almost like in affect for a lady when she gets rejected and I feel, hey, ama me, I'm not as beautiful as I thought, ama I'm not as attractive as I thought, cause at the end of the day won't say ameni reject kwa nini? Si ameni reject juu sikai poa, ama juu kuna venye probably misi type yake. So anytime it gets to a girl's mind, anajua anajishusha bei. So anaanza kuona so she can be the most prettiest girl, but because rejectiwa, she starts thinking, by the way, I don't think I'm even beautiful. She doesn't think even she's even attractive, okay? Anaanza hiyo view yake ya how beautiful she is inaanza kufade, okay? Another thing also could be they are not emotionally strong to handle rejection. So most ladies are not emotionally strong. That's why unapata hata like if a guy breaks up with them, it takes them longer to heal, okay? And I know for most of them watakwambia hata before a break up na mtu, before break up na mtu, like they take time, kwanza atafute mtu mwenye ata move on na yeye ama anze kuheal kwa relationship before aseme ana break up. But when it's them being when it's a guy breaking up with them, inakuanga a very different story. That's why unapatanga even sometimes unapata, yani it's almost like dem anataka kushika chali mashati, anamwambia mimi huwezi niacha. Una get, cause she doesn't believe at that particular point ati yani anaweza achwa na chali, yani si yeye ameacha. And especially for ladies wenye wamezoea ni wao wanaachanga like men, it's always them that breaks up the relationship. Kama ni dem kama huyo anaumangwa sana when a guy rejects her, because it's almost like ni karma ya umeishi kuvunja relationship, kama umeishi ku break up na wasee, sasa imekufikia time yenyewe sasa wewe ndio una break up na yeye, okay? And most of the times you find hizo breakups zinakuanga na drama sana, hizo rejections huko na drama sana, because now the guy is there and it's like anakuambia me by the way mimi naona hiki tuishe. And the lady by the way what they try to do, akishaona umesha make up mind that unataka relationship iishe, she tries to show you ni kama anataka relationship iendelee. So ako like me, you know, let's just try nini. Mwanaume ukishaingia hiyo box, you know what she will do? Atangoja muingie kwa relationship ama mkae ni kama mmerudiana alafu na yeye akuache. You see how petty they can be sometimes. So as a man I'll say, anytime you decide to reject a lady, kama wewe ni mwanaume, anytime you decide to break up with a lady, make it final. Make sure haumrudi. Juu ukimrudia the same way you made her feel, ama the same way she's going through, ama the same feeling she's feeling, ndio atakumake pia wewe ufeel pia wewe kwa nini umemwacha, okay? So kama ni kuacha dem, muache na usiwahi mtafuta tena, usiwahi mrudia tena, usiwahi muongelesha tena, like you just go enda ukiendanga, okay? And then I think the last thing itasema, I will say their heart. You see this ladies wanakuanga na a very soft heart. So hawa ni wale watu wenyewe siku hizi ni magaidi, but wanakuanga na a very soft heart. Hata ukiona dem ana act ni kama ni tomboy, ama ukiona ana act ni kama like she is strong nini, hakunanga strong inakuanga hapo. Ni mwanaume tu hana
wa carry that burden enye ako nayo at that particular point, okay? But they have a very light heart, they are very soft hearted. So uni mse mwenye ana fear rejection from men because manze unaweza mvunja roho, okay? You know people can, there's a way like a broken heart can really affect you. Unaweza ingia depression, unaweza jipata umefika point hata ni kama umeacha kujivalue, you stop valuing yourself, you forget your worth even as a lady. So women ama girls fear rejection because sometimes they really have a soft heart. Anaona sasa ukinikataa sahi ama ukinireject sahi, what will happen? So rejection also inaweza come from heartbreak, inaweza come from ameapproach chali akamwambia no, ama ametry kukatia chali akamwambia bado wewe si type yangu. So it's because of all those things that women fear rejection. But make sure umeniandikia kwa comment section, why do you think women fear rejection so much from men? Gachin Lion.